has to come up with a plan. Lazima atokelezee na mpango. The devil does not hold a sign up that says, "Come to hell with me." Hakuna wakati shetani ameshikilia bango na kusema njoo twende kuzimu. No one wants to go to hell. Hakuna mtu anataka kwenda kuzimu. So if he is going to destroy our lives and take us to hell, kwa hivyo kama taharibu maisha yetu na kutupeleka kuzimu, then he needs to come up with a plan. Basi ni lazima awe na mpango. He has to have some kind of a trap. Lazima awe na mtego wa aina fulani. I need my good friend Dr. Okongo to bring me my bag. Ninahitaji rafiki yangu Dr. Okongo aniletee bagi langu. Thank you, brother. Asante ndugu yangu. I want to show you a trap that I have brought with me tonight. Nataka niwaonyeshe mtego ambao nimekuja nao siku ya leo. This is a monkey trap. Hii ni mtego wa tumbili. My wife and I loved when we lived here in Kenya. Wakati mimi na mke wangu tuliishi hapa Kenya. And we had monkeys in our backyard. Na tulikuwa na tumbili pale kwenye nyumba yetu nyuma. And if you wanted to catch a monkey, kama unataka kumshika tumbili, you had to be very fast. Lazima ukue mbio sana. We had dogs in our backyard. Tulikuwa na mbwa pale nyuma ya nyumba yetu. And they always tried to catch the monkeys. Na kila wakati wanajaribu kushika tumbili. But they could not catch them. The monkeys were too fast. Lakini hawangeshika wale tumbili maana wana mbio sana. And the same is true for us if we try to catch a monkey. Na hivyo ndivyo ilivyo na sisi tukijaribu kushika tumbili. But if you use a trap, you can catch one. Lakini ukitumia mtego kama huu utashika. I have seen this done not in Kenya but in other countries. Nimeona hii kifanyika sio Kenya, katika nchi zingine. And if a man is looking to catch a monkey, kama mtu anatafuta kushika tumbili, he will go into an area where he knows there are plenty of the monkeys he's looking for. Ataingia mahali ambapo anaona wako kwa utele wale tumbili ambao anatafuta. And he knows the monkeys want the things that he has. Na anajua tumbili wanataka kile kitu wako nayo. You know that's true. Monkeys are greedy. Na mnajua hivyo kwa sababu tumbili ni walafi. And they will steal the things that we have. Wataiba zile vitu ambazo tuko nazo. I watched a monkey take a sandwich right out of my daughter's hand. Niliangalia tumbili akichukua sandwich kutoka kwa mkono wa mtoto wangu wa kike. Because they want what we have. Kwa sababu wanataka kile tuko nacho. So if an African is trying to catch a monkey, kwa hivyo kama Mwafrika anajaribu kushika tumbili, he will go into an area where he knows the monkeys are watching him. Ataingia mahali ambapo anajua wale tumbili wanamwangalia. And he will take this gourd. Na atachukua hiki kifaa kiko hapa. And it's empty inside. Haina kitu ndani. And it has a leather band stitched around it very tightly. Iko na mshipi kama wa ngozi hivi ambao umewekwa. You cannot pull it loose. Hauwezi ukautoa. And then he will take something like this rope that I have. Alafu atachukua kamba kama hii ambayo niko nayo. This is from the Lake Turkana area. Hii nilitoa pale ziwa Turkana. And he will tie it to the gourd. Na ataifunga kwenye hiki chombo. And then he will take the rope and tie it to a tree. Alafu atachukua afunge kwenye mti. I will tie it to this just like it is a tree. Atafunga hii hapa ni kana kwamba huu ni mti. And then the African will reach into his pocket. Alafu yule Mwafrika ataingia kwenye mfuko wake. And he might pull out something like this macadamia nut. Atachukua kitu kama hii njugumawe. This was a macadamia nut from our backyard when we lived in Kijabe. Hii ni njugumawe ambayo ilikuwa inatoka kwenye shamba letu pale Kijabe. I like macadamia nuts. Ninapenda hii njugu ambayo ni njugu ya mawe. But they are a lot of work for very little satisfaction. Lakini ni kazi mingi sana na ili upate kuridhika kidogo sana. And monkeys like macadamia nuts too. Na pia wale tumbili wanapenda hii macadamia. But it's very difficult for them to get the meat out of the inside. Lakini ni ngumu sana watoe ndani hapa. And that African might drop that into the gourd. Na kwa hivyo nitatupa hii mbegu ya macadamia pale ndani. And then he will shake it. Alafu nitatingiza hivi. And then the monkey looks and says, "Ooh, I want what he has in that gourd." Alafu yule tumbili anaangalia anasema, "Wallahi nataka hiyo kitu iko hapo ndani." Or he might not have a macadamia nut. He might not have one. Kama sio hivyo basi hata anaweza kosa kuwa na ile macadamia.
And he might just reach into his pocket and pull out something like these little rocks. Anaweza ingia tu kwa mfuko na akatoa kamawe kadogo tu hivi. It's just a small rock. Ni jiwe dogo tu. Monkeys don't eat them. Hata tumbili hawakuli mawe. They don't play with them. Hawachezi na mawe. But if he does not show what he has, lakini asipoonyesha ni nini yako nayo, he can drop them into the gourd. Anaweza kaangusha tu pale kwenye hiyo kibuyu. And then he shakes the gourd. Alafu anatingiza tu hivi. And that monkey thinks, "Oh, I've got to have that valuable stuff inside." Yule tumbili mjinga anasema, jamani wallahi lazima nipate ile. And then the African will look around like, "I hope nobody sees what I just put in there." Alafu jamaa taangalia aseme, nadhani hakuna mtu ameona nimeweka nini. And he will set the gourd down on the ground. Alafu ataweka ile kimtungi pale chini. And he will walk away so he cannot be seen. Alafu ataenda ili ajifiche mahali. After 15 to 20 minutes, baada ya dakika kama 15 ama 20, that monkey cannot stand it any longer. Yule tumbili hawezi vumilia tena. He wants what is in that gourd. Anataka kitu kilicho pale ndani. And that monkey will come running over. Na yule tumbili atakuja mbio. And he will grab the gourd. Na atachukua ile kibuyu. And he will put his hand inside. Ataingiza mkono wake ndani. My hand is too big, it will not fit inside. Sasa mkono wangu ni mkubwa, huwezi ingia hapa ndani. But the monkey he is looking for can put his hand like this and put it inside the gourd. Lakini yule tumbili anayetafuta kilicho ndani anaweza kuingiza mkono. And then he reaches and grabs. Alafu anaingiza na anachukua ile mbegu. That macadamia nut. Ile mbegu ya makadamia. Or that worthless rock. Au pengine tu atane jiwe lisilokuwa na thamani. But when he grabs it, what has he done? Lakini akichukua amefanya nini? He made a fist. Amepanua mkono wake. And he can't get his hand out of the gourd. Na sasa hauwezi ukatoka vile ulivyoingia. And I have watched as monkeys have turned and ran holding on to the rocks. Na nimeangalia nikaona yule tumbili anakimbia sasa ameshikilia jiwe. Until they hit the end of the rope. Mpaka anapofika mwisho wa ile kamba. And then the monkey panics. Na sasa yule tumbili anaingia wasiwasi. And he shakes and he cries and he screams. Anaanza kutingiza kile kibuyu na kupiga kelele. I have watched monkeys do flips in the air. Nimeona tumbili wakifanya PE na somersault kwa hewa. But they will not turn loose. Lakini hawawezi kuachiliwa. Of that so satisfying macadamia nut. Hawawezi kuachilia ile mbegu ya makadamia. Or that incredible valuable rock. Ama lile jiwe ambalo wameshikilia. And that African will come running over. Na yule mtu atakuja kikimbia. If it is a big monkey with big teeth, kama ni tumbili mkubwa mwenye ana meno makubwa, he will throw a net over the top of him. Atamtupia neti juu yake. Or if he's a smaller monkey, he will just put a noose around the monkey's neck. Kama ni tumbili mdogo ataweka tumtego kwenye shingo lake. And that monkey will lose his life or his freedom. Na yeye ule tumbili atapoteza maisha yake ama uhuru wake. Simply because he would not turn loose. Ni kwa sababu tu hangeweza kuachilia. Of something that had almost no value or was totally not of value. Kitu ambacho hakikuwa na maana au thamana kubwa. And we hear that story and we think, well, that monkey, he is so stupid. Tunasikia story tunasema, na kwani yule tumbili ni mjinga kiasi gani? All he had to do was turn loose. Kile tu angefanya ni kuachilia. And I would tell you tonight. Na nitakwambia jioni ya leo. That many times I have been just like that monkey. Mara nyingi nimekuwa kama tu yule tumbili. I have held on to things that were worthless. Nimeshikilia vitu ambavyo havikuwa na thamani. Things that were not good for me. Vitu ambavyo si vizuri kwangu. And we see that all of the time, don't we? Na tunaona hivyo kila wakati, si ndio? And even tonight. Na hata usiku wa leo. There may be many of you who are holding on to some things that God would say, let it go. Kuna wengine tunaweza kuwa tumeshikilia vitu Mungu anasema waachilia hiyo. Now maybe tonight the things that you are holding on to are like the macadamia nut. Huenda usiku wa leo kitu ambacho umeshikilia ni kama ile mbegu ya makadamia. They're not bad things. Si vitu vibaya. There is some satisfaction.
Pengine kuna kuridhika kwa aina fulani. Things like money. Pengine ni pesa. And success. Kama ufanisi. Or a relationship. Kama uhusiano fulani. Or wanting the respect of other people. Au kutaka tu kukuwa na heshima kwa watu wote. That was something I held on to when I played professional basketball. Hiyo ni kitu nilikuwa ninashikilia sana nikicheza mpira wa vikapu. I wanted one more person to tell me that I was good. Nilihitaji mtu mwingine tu mmoja aniambie wewe ndio unaweza. But it is never enough. Lakini haijawahi kutosha. But maybe tonight there are some of you that are holding on to something like the rocks. Lakini huenda mwingine katikati yetu ameshikilia kitu kama tu jiwe. They're worthless. Vitu havina thamani. There's no value. Havina thamani kabisa. They're not going to do you any good. Havitakusaidia kabisa. And what would those things be? Na hizo vitu zitakuwa ni nini? Maybe tonight you're holding on to worry. Huenda usiku wa leo umeshikilia tu wasiwasi. Possibly fear. Pengine umeshikilia tu uoga. Bitterness or unforgiveness. Uchungu au kutosamehe. And before we start thinking, yes, I hope some of these other people will hear that. Na kabla tuanze kusema pengine watu hawa wengine watasikia hii. We need to let God speak to our own heart as well. Ni lazima tuache Mungu anene na mioyo yetu sisi binafsi. Because it is easy to get caught up in that bitterness, unforgiveness, or judging of other people. Maana ni rahisi sana kushikwa katika uchungu, kutosamehe na kuhukumu wengine. And I would tell you even tonight that I would pray that the churches of this community would come together. Nitaomba kwamba jioni ya leo kanisa la mahali hapa wawe pamoja. This is a good thing that we have people that are working as churches together. Hii ni kitu mzuri kwamba tuko na makanisa kadhaa yanafanya kazi pamoja. Because God does not care as much what church you go to. Maana Mungu hajali sana unaenda kanisa gani. As that you love him and serve him wherever he calls you to be. Bali anajali kwamba unamtumikia na kuitika anapokuita. But I want to go one step further with this monkey trap. Lakini nataka niende katika hatua nyingine zaidi na huu mtego wa tumbili. Because sometimes we hold on to things that will literally destroy us. Maana wakati mwingine tunashikilia vitu ambavyo kwa hakika vitatuharibu. And I pray that tonight there are people that are listening from way out among the edges here. Na ninaomba kwamba jioni hii kuna watu wananisikiza hata kule kwenye barabara. Or possibly online. Ama wale ambao wanatutazama kwenye mtandao. Or possibly right here among us. Au pengine wale ambao mko miongoni hapa kwenye kiwanja. Because sometimes we hold on to things that we can't turn loose. Maana wakati mwingine tunashikilia vitu ambavyo hatuwezi kuviachilia. How often have we seen that take place when somebody has drugs or alcohol? Mara ngapi tumeona hiyo ikifanyika na mtu anatumia madawa au pombe. Which will destroy our lives. Ambayo itaharibu tu maisha kwa kweli. I watched some of my teammates that were some of the greatest athletes in the world. Niliona wenzangu wachezaji ambao walikuwa wakubwa kwenye timu kubwa. And they were so trapped and caught up by alcohol and drugs. Na walikuwa wameshikwa na kufungwa kwa madawa na pombe. That they couldn't even play the game. Kiasi kwamba hata ule mchezo ambao wanaupenda hawangeweza kuucheza. And it ruined their lives. Na ikaharibu maisha yao. And we have seen that happen so often. Na tumeona hiyo inafanyika sana. And maybe it is drugs or alcohol. Na pengine ni madawa au ni pombe. Maybe it's pornography or immoral sexual activity. Pengine ni kuangalia zile filamu za ngono ambazo ni chafu. And God says, turn that loose, let it go. Mungu anasema achilia tu hiyo iende. It will ruin your life. Itaharibu maisha yako. But you know what people will say? Lakini unajua watu watasema nini? People say, but babe, if I want to, I can turn loose. Watu wanasema lakini babe, ningependa kuachilia, nitaachilia tu. And we all know that it is all not necessarily that easy. Na sisi wote tunajua ya kwamba kwa kawaida sio tu rahisi hivyo. Sometimes we think we can turn loose and we cannot. Wakati mwingine tunafikiria tunaweza kuachilia lakini hatuwezi. My father told a story to me when I was a boy. Baba yangu aliniambia hadithi wakati nikiwa mtoto. He told this story about what he had seen happen when he was about 16 years old. Alituambia kitu ambacho kilifanyika wakati alikuwa miaka 16. He
was very poor, and sometimes when they were trying to provide fish for their family, the fish were not biting. Alikuwa maskini sana, na kwamba alikuwa anajaribu kuleta samaki kwa jamii na samaki hawangemuuma. And they had found another way to catch fish. Na wakatafuta njia nyingine ya kushika yule samaki. They would go down to the river and slip into the water. Wanaingia pale mtoni na kuingia ndani ya maji. And he said they would reach in underwater caves for fish. Na walikuwa wanaingia kwenye zile mapango chini ya mto kutoa samaki. And he said they would catch them and take them home. Na akasema walikuwa wanashika samaki na kuenda nao nyumbani. And I shook my head and I said, you can't do that. Nikatikisa kichwa nikasema haiwezekani. And we were at the river one time and he showed me. Na tukaenda kwenye mto siku moja akanionyesha. And he got into the water and he started reaching under the bank. Akaingia pale kwenye mto na akaingia chini ya mawe kule kwenye pango. And he got a smile on his face. Na akatabasamu kwenye uso wake. And all of a sudden he threw a big fish about this long up onto the bank. Na kidogo kidogo akatoa samaki mkubwa na akarusha nje. And I said, I can't believe you just caught that fish. Nikamwambia, siamini umeshika huyo samaki. But he said, that is nothing. Akasema hiyo hakuna kitu hapo. He said, we used to catch them much bigger than that. Akasema tulikuwa tunashika kubwa kuliko hii. And then he got serious and told me a story. Alafu sasa akakuwa makini sana akaniambia hadithi. It was about his best friend back when he was a teenager. Ilikuwa ni kuhusu rafiki yake wakati alikuwa ni kijana chekechea. And he said, my friend and I tried to see who could catch the biggest fish. Akasema rafiki yangu na mimi tulijaribu kuona ni nani atashika samaki mkubwa. And we were always competing against each other. Na kila siku tulikuwa tunang'ang'ana na kushindana. And he said, one time we had a storm come through and it flooded the entire river. Akasema siku moja tukakuwa na mafuriko ambayo yalifunika mto mzima. And he said, my friend wanted to be the first one down to the river the next morning. Akasema rafiki yangu akataka kuwe wa kwanza kufika kwenye mto. And he went early in the morning and slipped into the water. Akatangulia asubuhi na mapema akaingia kwenye maji. And he thought there must be some big fish that have come in from the flood. Akasema ni lazima kuwe kuna samaki wakubwa wamekuja kutokana na mafuriko. And sure enough, he started reaching and feeling for a fish. Na kwa ukweli akaanza kutembeza mkono pale na kujaribu kufikia samaki. And he found one. Na alipata moja. And he started reaching. Na akaanza kufikia. And reaching. Na kufikia. And reaching. Na kufikia. And he couldn't find the ends of a giant catfish. Na hangelifikia mwisho wa yule samaki mkubwa. And he thought, grab hay. Akachukua ile